summer break and ready for the update, right, Danny? That is correct, my human friend Paula. What's that? Meet Dannytron 3000, a genius robot I developed myself, capable of presenting any update. I see. Good job, Danny. And welcome to Brawl Talk. I'll be back. Back to the Wild West, but not entirely. We introduce you to the Robot Factory, the home of all those crazy robots you see in Star Park. It's also a perfect link to our newest chromatic brawler, Sam. He's the second member of Dell's trio and literally her partner in crime. He also has some personal beef with all the robots in Star Park. His playstyle feels very unique to Brawl. When equipped with his knuckle busters, he does a stronger close-range attack that can hit multiple enemies at the same time. When he doesn't have them, his attacks are not as powerful, but they are faster. And while he has his knuckle busters, his super bar is always full, meaning he's the first brawler who already starts with his super available. Activating his super with his knuckle busters on will throw them and will damage everything on their way. He also gets a temporary speed buff. Activating the super again will then call his knuckle busters back to his arms and damage everything on their way back. While Sun doesn't have his weapon, he'll have to charge his super in the normal way, by hitting his attacks. Or he can collect his knuckle buster again. Sam will get the Caesar Sam skin at the last tier of the Brawl Pass. And the first king of the Brawl Pass is Desperado Pope. Completing the Calamity Gun will have Lawless Lola as the Power League skin and Crowbone for gems. We will also be getting Moon Bunny Squeak for the Moon Festival in Asia, Stone's Pen, it will make sense, I promise, and Mecha Mortis, our newest 299 gem skin with custom voiceover and visual effects. And if you get him on release month, you get his spray, profile picture, and a whole set of his pins for free. Also, it will unlock 2 color variations in the shop for 49 gems each. And lastly, Trick or Treat Leon, which will be available around Halloween. We'll have other skins for Halloween, but they will come in a different update. And speaking of skins, all the robots got finally remodeled. They are a lot more polished, shiny, and brawly. We'll be getting another awesome 3D animation feature pen and 8-bit, and to celebrate that, we'll be getting a new PvE mode. In this mode, you must keep 8-bit alive by collecting coins across the map and protecting him from the waves of bots. If 8-bit is defeated, you lose the game. If you and 8-bit survive until the end, you win. In this mode, 8-bit will be a walking around and doing some work, so we'll be in a team of 4. But also make sure you always have him in your side. You can swap brawlers in Power League. At the preparation screen, you can either request or receive a request to swap a brawler, and if everything looks great, you can accept it. That could be a really good idea to secure a good brawler first, or if they are just better than you with that brawler. We'll have a second brawler which will be released later in September. Gus is a very weird kid in his PJs and looks like he hasn't touched grass for a while. But besides his catchy vibes, Gus is actually a support brawler with the ability to heal and protect allies. For every attack Gus hits, he charges a new bar. Once this bar is full, the next attack you hit will drop a ghost in the map. If your allies touch this ghost, they will heal. You can drop multiple ghosts in the map. With his super, he's able to cast a shield either on his allies or on himself. To cast it on allies, you should aim and hit your shot. To use it on yourself, you just tap the super button as if you would be auto-aiming. And great news! If you look forward to unlocking him, he will be super rare, which is quite easy to find in boxes. Trophy reset is getting longer. It's now every 8 weeks in line with the Brawl Pass seasons. We are partnering with some awesome esport teams, and you'll be able to support them too by getting their profile picture or pins from the shop. New challenges and quests with new sprays and profile pictures as rewards. The Robot Factory environment is also available in Showdown. New gadgets for Buzz and Grip. Gears price reduction. And a message from the future. We managed to travel in time and get Frank from the future to tell you a bit more about what we have planned for Brawl Stars in the future.
do you do, fellow kids? Wait, that's from the Ой, нет, past. это из прошлого, извини, Фрэнк. Sorry, Frank. So, we're Итак, all мы знаем, aware что that we многие have some игроки players who are волнуются за будущее concerned Бравл about the Старс. future. What do you have Что for вы the подготовили community? для сообщества? Well, Ну, for the last few последние months, несколько we месяцев focused on designing мы and building разрабатывали our план high-level будущего roadmap развития игры. for the future. And this is the first time Сейчас ever впервые мы we are решили talking обсудить about наши our планы future на plans будущее. with you, our С players. вами, нашими игроками. Why are we doing this? Почему мы это делаем? We feel there's a Чтобы disconnect между нами не between было you недопонимания and из-за us, недостатка and we'd like to resolve информации. it. So, let's talk about Давайте the next поговорим о update. следующем обновлении. To get this out of the way, Сразу yes, о главном. we are going to Да, мы rework years. перерабатываем снаряжение. We didn't plan to make Мы не changes to the планировали system менять this year, систему but в we этом understand году. your feelings Но and мы знаем, frustrations что about вы it, думаете, and we share most of them. прорабатывать. Consequently, we Поэтому decided мы to решили prioritize сделать this and это push back other changes. приоритетным и отложенным In fact, we're going to make some changes Более already in того, this update. некоторые примененные We reduced the cost to craft изготавливать gears и улучшать снаряжение gear levels by about дешевле примерно 50% in the coming 50%. update by За счет reducing the уменьшающего amount of требуемого required scrap количества деталей и and сезонов. So, should we Наверное, talk about стоит немного October a сказать о little том, bit? что будет в октябре. We're going to simplify the flow on how you Повышение acquire снаряжения gears и and decrease their его cost. стоимость. And at the same time, В это we're же going to время мы introduce переделаем в additional, игру more дополнительное specific целевое gears, снаряжение, which которое won't be могут usable for all использовать только brawlers. определенные And бойцы. can we talk about what Что happens to существует existing снаряжение? gears? We're pretty much hitting the reset button Мы for gears сбросили and will всё, что reimburse нам all existing показали. scrap, gear tokens, and Мы будем already crafted уже gears to you. изготавливать снаряжение. This will happen in В coins, качестве and компенсации coins will play a получите much монеты. bigger role in how Кстати, to монеты unlock gears станут in the более future. важными для разборки снаряжения. This essentially allows Вы you a можете full переигрывать respec for все gears снаряжения once the в October обновлении. update arrived. После выхода Refunds will be бравлерского обновления. Based Компенсация on будет the зависеть total amount of scrap and gear от tokens you've количества collected деталей и since жетонов we've introduced снаряжения, them собранных вами, last year. монеты появятся Cool. в игре. And there is more, Но это right? еще не все, правда? Why, Paula? Да, Паула. Yes. Мы также работаем We're над also PvE, reworking the что existing ищет режимы PvE weekend PvE. modes. We ultimately don't believe they are называется fun уже anymore, так and we're интересует, going to что replace мы them with a изменили new, more систему dynamic PvE, PvE на system, новую, более which will динамичную, introduce new подходящую features, и including почему. multiple stages, persistent этапов power-ups, построенные усилия, различные different environments, and new оформления. types of enemies and Новые bosses. виды противников и Almost like a боссов. place where Эта we'll be система able to должна tell a позволить story in нам the future. рассказывать новые истории в We будущем. also have plans Наши планы не beyond заканчиваются October. на октябре. That's right. The Да, timeline becomes a дальше bit more сложнее uncertain говорить. at this point. Таких However, there are a few, Здрасте. Но есть bigger несколько topics вещей, we would которыми like мы to хотим tackle. заняться. and the first one is Первое affecting the из current них — progression это system механизм, and its reliance on luck. in order to факторы, unlock от brawlers. которого зависит заблокировка бойца. We would like you to have Мы хотим, more чтобы say in вы which могли brawlers you unlock больше and when, влиять на кого-то, as well as which brawlers он играет. А как их you улучшать? would like to upgrade. These changes have a Изменение huge этой impact on how системы brawlers played затронет всю игру. and will give every player a Позволит clear каждому goal in the game. игроку ставить перед собой цели, точные цели. We'd like to get Мы these хотим как changes можно into your скорее hands as реализовывать fast as эти possible. изменения. And there are more Кроме things того, the team команда is working работает и on. над другими вещами. Yes, we would like to make it more meaningful to improve playing certain brawlers. brawlers. The concept of mastery. Ввести в Think игру clearer концепцию goals, мастерства, rewards, you get it. более ясные задачи. Additional items on our current list of things to do противников. are matchmaking, a better sense of collecting Приобретение cosmetics предметов, and more ways for you to show them off, персонализации и возможности as well as tools for you to share демократизировать. cool А также moments in the добавим game on social media инструменты для directly соцсетей from within the game. непосредственно We'd из also игры. like to introduce ways for you to recruit your friends, and yes, Привлечение друзей, in parallel we've started working on a system to report other players for things like grief play. We're likely going to roll this one out rather sooner than later and start the process of collecting data and get a sense of the volume of reports. This isn't a complete list of everything we'll do, but these are the topics currently taking the majority of our focus. You can learn more about upcoming features as usual here in Brawl Talk. And with this, thanks for watching, like and subscribe, and see you in October. And giveaways! Yes, the Brawl Stars creators will be giving away Moon Bunny Squeak. So search for hashtag Bunny Squeak giveaway here on YouTube or any social media and read the rules to participate in the giveaway hosted by the Brawl content creator. And And this isn't a list. это не список, да, что со мной? I did it perfectly before. I remember. And if everything looks Если great у for вас you, все you can устраивает, вы можете... It's supernatural. какая-то That's right. верно, Hasta la Наста vista, baby. вести I'm деньги. better than Я many at перевожу everything. R2, G2 sounds. РД. Should I do it? Напоминает эти звуки. Да. Всем привет, ребята, меня зовут Никита 794. Вы только посмотрели новый Бравл толк. Ребята, нам показали
написали. Not Просто entirely. дофигища We всего. introduce you to the robot factory, the home of all those crazy robots you see in Star Park. It's also a perfect link to our newest chromatic brawler, Sam. He's the second member of Bell's trio and literally her partner in crime. He also has some personal beef. We are back from our summer break and ready for the update, right, Danny? That is correct, my human friend Paula. Да, разработчики уже ничего не могут придумать, просто я What's не знаю, that? как это описывать. Ладно, Meet здесь Danny. у нас как будто, ну, типа, вот, все, они вышли с отпуска, To Brawl Talk, ломается и пал. I'll be back. Короче, ребят, здесь уже нам показывают новый мультик. Про то, как бы... Я так вы помните, мы вчера с вами разбирали то, ну, то есть как тот пост, где Белль чинила роботов. Так вот, этот боец будет состоять в ее трио. Внимание, Белль создавала роботов, чтобы он тренировался и ограблял банки дальше. Боже мой. Ну, анимация не так зацикливаться долго не будет. Star Park. It's also a Она, короче, просто новая мышева. perfect link to our newest chromatic бrawler, Sam. Итак, вот он, новый бравлер Сэм. Боже, по его внешнему виду уже даже видно. The second member of его Bell's больше trio не and связывается. literally Его her атаки partner in crime. еще. He also has Вот. some personal beef Короче, он атакует. with Двумя all the атаками robots in в Star Park. ближнем бою. His Двумя playstyle атаками. feels very- По внимание, 1200 урона. По 1200 урона. Ты-то понимаешь? Unique to Brawl. Просто When посмотри, equipped with вот она Ева, да? И вот видишь, раз 1200. his knuckle И 2200, и все. Евы больше нет. Евы больше нет. Что? busters, he does Вот, еще один. A stronger Ну, close то range есть, там еще Джанет attack нанесла. that can hit multiple здесь, enemies считай, at the same уже- time. When he Ой, не должно было быть. Короче, сам супером он кидает в бой doesn't have them, his attacks are not as powerful, but they are И faster. это как... And while he has his knuckle busters, his super bar is always full. Вот, meaning вот he's такой the капкан, first который, ребята, тоже внимание. Brawler who already ну, как, starts тоже with his внимание. super available. Но он здесь еще Activating не his наносит, super здесь with вот his более knuckle явно было busters показано. on will throw them and Он наносит по 100. И если это передать на одного игрока, это 4200 урона. Я как только, знаешь, типа не посмотрела этот Бравл толк на русском, я думаю, что это очень слабый бравлер. Вот сейчас я думаю обратно. will damage everything on their way. Смотри, He also gets дальше a нам temporary показывается, типа, как забрать эту перчатку. Ведь без перчатки, типа, его атака, то есть без капкана его атака будет, типа, меньше. Но передвижение, я так понял, его будет больше. speed buff. Можно, ребята, просто накопить Activating the импульс. super again will then Или call his knuckle Просто busters подойти back и to his ножками arms вот так вот and его damage взять. everything on their way back. что, ребята, While Sun он doesn't have сейчас his вот weapon, he'll have to charge his Прекрасно super in the сделает. normal way, by hitting his attacks. моментик. Or he can collect his knuckle buster again. Sam will get the А еще, ребята, у этого бойца сразу же при старте игры будет накапливаться супер. То есть не накапливается, но уже будет готово у него. Я, ребята, кривожопый, поэтому я могу запросто перепутать кнопки ходьбы и ульты, и профукать ульту. Ни во что. Caesar Sam Вот такой skin вот этот Цезарь. at the last tier of the Очень Brawl красивый Pass. скин. And the Очень красивый. first king of the Brawl Pass is this. И Бравл это скин на 10 уровне Бравл Пасса. Но показывать нам уже нечего. Completing the Calamity Gang will Показывать, have ребята, lowless нам уже нечего, потому что мы его видели. Так, это у нас хитрая Лола, или как она? Но это просто офигенный скин. Это самый офигенный, мне так кажется, скин. Из этого обновления, к сожалению, будет стоить... За Старпоинт, Лола он будет силовой. as the Power League skin and Crowbone В снэкпиках я его вам покажу. И, ребята, костяной ворон. Красота. Ну, мне, на самом деле, ну, чуть-чуть. for gems. We will also be Моделька мне getting зашла. Moon Но Bunny боль мне прям зашла. Quick for Вот это вот Мон Банни Сквик или Лунный Заяц Сквик. Он будет бесплатно от авторских ютуберов, но сейчас я не авторский ютубер. Ладно. the Moon Festival in Asia. скинчик Stonk кажется, Span, тоже it will make sense. И вот это вот Стонг Спэм, это как это? Безумная Пэм или как? А, ну не безумная какая-то. Победительница Пэм.
Ну, мне этот скин вообще не Promise, and Mecha Mortis, our newest И вот это 299 вот, ребята, просто самый лучший скин из этого обновления. Это, ребята, Меха Мортис. И вот так сильно проработали, что обычно такие скины стоят 400. gem skin with custom voiceover and visual effects. And if you get him on release month, Но там у него будет еще плюс 2 расцветки, которые будут стоить 49 гемов, того уже 400 выходит. Невыгодно. you get his spray, Несмотря profile на это, picture, ребята, and a whole set Я понимаю, что это становится of his spins for выгодно. free. Господи, сколько здесь спинов? Погоди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 спинов. Что? Боже, разрыв. Also, it will unlock 2 color variations in the shop Вот его for расцветка, 49 такой он gems показывает. each. Ну, не знаю, мне больше всего понравилось вот последняя вот расцветка. Lastly, trick or Дальше, treat ребята, me. призрачный Леон. Кто помнит этот скин, нам в анимации, когда показывали Лолу, его показывали, но в отдаленном кадре. Не прям показывали нам его, а в отдаленном кадре. It will be Вот его available добавят around к Лолу. Halloween. We'll have other skins for Halloween, but they will come in a different Я уже update. чуть And не помню. speaking of skins, Ремодели роботов, боже мой. Это так просто красиво выглядит. Здесь такое чувство, что 8-глазый робот. Сколько здесь? 1, 2, 3, 6, 8. Даже 9-глазый. Здесь у него какая-то спинпочка. Ну ладно, ремодель очень классная. robots got finally remodeled. They are a lot more polished, shiny, and brawly. We'll be getting another awesome 3D animation feature pan and 8-bit, and to celebrate that, we'll be getting a new PV mode. In this mode, you must keep 8-bit alive by collecting coins across the map and protecting Таким образом защищать 8 бита. Типа, я так понял, ты собираешь монетки, и ему, типа, чуть прибавляется him from the waves of bots. If 8-bit is defeated, you lose the game. If you and 8-bit survive until the end, you win. In this mode, 8-bit will be walking around and doing some work, so being a team of 4. But also make sure you always have him in your sight. Да, 8 бит. You can swap brawlers in Power League. At the preparation screen, you can either Да, ребят, теперь можно меняться бойцами, как в Adopt Me. Ой, господи. Вот, да, как в Adopt Me. request or receive a request Но to я swap a так brawler, поняла, and ну, if everything как looks я great, поняла. Здесь можно поменяться бойцами только can во accept время it. боя. That could be a really good idea to Только во время secure a боя. good brawler К first, сожалению, or if ничего they не are осталось. just Ну, better than сейчас. you with that brawler. we'll have a second brawler which will be released later in Либо было бы очень тупо, если в игре подали повтор. September. Gas is a very И вот он, ребята, новый... Внимание. Потом скажу резкость. weird kid in his Просто PJs and обалденный. Ребят, это, оказывается, есть та девушка с шевелюрой, елки-палки. Это был looks Газ. like he hasn't touched grass for a while. But Короче, besides он his такой sketchy такими vibes, шариками. И за каждое попадание у него увеличивается шкала призывания призрака. Gus is actually a support Да, brawler он with очень, the ability to heal and protect allies. For every attack Gas Призывает hits, ребята, внимание, he charges a призрака. new bar. Once this bar is full, the next attack you hit will drop Вот этот призрак, как даже здесь два. Вот они. Короче, эти призраки, если к ним подойдешь, они будут хилить тебе урон. И, внимание, шок-контент. Они будут на весь бой. Они будут на весь бой. Кажется, это a ghost in легендарно. the map. Когда If your вы- allies touch this ghost, Ну, they will трудно. heal. You can drop Его multiple ghosts in the map. Он, With ребят, his super, he's able to cast a shield either on his allies or on himself. To cast it on allies, you should aim and hit your shot. To use it on yourself, вначале я не понимал. Вот он активировал. Типа думаю, ну ладно, шарики запускать. А оказывается, ребята, на него нацепливается щит. Помните, у Эдгара есть такая как бы... Это... вот такая как бы гаджет, когда он то есть ставит себе щит. И вот это то же самое, только здесь щит намного больше. just tap the super button as if you would be auto-aiming. And great Меня news, очень if you look нравится. forward to unlocking him, he will be super rare. Вот у нас гус. Вот у нас новый боец гус.
И он, ребята, будет сверх редкий. Сверх редкий. Что? Сверх редкая имба? Я ее выбью. Which is quite easy to find in Я ее boxes. выбью. Я ее обязательно Trophy выбью. reset is getting longer. It's now every 8 weeks in line with the Brawl Pass Ну, кстати, да, трофеи будут 8 недель. То есть каждый Seasons. сезон. We У нас are будут partnering with подписываться some трофеи. Значит, больше опыт трофеев. Это очень awesome классная идея. esport teams, and you Вообще, ребят, я не очень стал играть, на самом деле, сейчас Бравл Старс, но вот с этим обновлением я буду в него играть. Боже, be able to аллилуйя, support them too нормальное, by getting their адекватное profile обновление. picture or Итак, да, у нас здесь появятся пинчики. Боже, здесь даже есть Нави. things from the shop. new challenges and quests Ну и, with короче, new всякие, sprays да, and profile значки, pictures as rewards. Спрейчики, которые мы Future можем to tell you a bit more about what we have planned for Brawl Stars in the future. Всё, who are ребят, concerned- считай, And this is здесь the уже first time разбирать ever. нечего, потому что здесь We are told Планы this на out of the way. будущее. Yes, Quentin, we да, будут decided скидки на снаряжение, будут отдельные другие снаряжения, но я, ребята, все передал в русском Бравл толке. Если вам что-то непонятно, то, пожалуйста, заходите на каналы других ютуберов и смотрите Бравл. Ну что ж, ребят, вот на этом, наверное, уже все. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и нажимайте на колокольчик, если вам не лень. Все, спасибо за просмотр, ждите снэкпиков, всем удачи и